dear friends and students. Welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss about a beautiful grammar, that is phrasal verb. You know, phrasal verb is very important to learn and speak English. Phrasal verb is basically formed with the help of a preposition. Okay? Now, I am going to discuss in brief how a phrasal verb with the help of preposition on is going to form. ঠিক আছে? আজকে যেটা আলোচনা করব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের একটা গ্রামার ফ্রেজাল ভার্ব। ফ্রেজাল ভার্বে প্রিপোজিশন ভার্বের সঙ্গে প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে এটা ফ্রেজাল ভার্ব গঠন করে। এই ফ্রেজাল ভার্বটা কিভাবে গঠিত হচ্ছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করব অন দিয়ে শুরু। ওকে, অন দিয়ে অ্যাক্ট ওয়ান। অ্যাক্ট ওয়ান মানে অ্যাফেক্ট, ক্ষতি করা। অ্যাক্ট ওয়ান মিন্স অ্যাফেক্ট। Over exercise affects our health. Over exercise affects our health. অতিরিক্ত এক্সারসাইজ করলে আমাদের শরীরের ক্ষতি করে। In place of affects, you have to put acts one. Okay? Likewise, colon means suddenly. I called on my friend on the way. আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা করেছিলাম। মিট সাডেনলি। ক্যারি অন, কন্টিনিউ। প্লিজ কন্টিনিউ ইউর স্টাডি। আই উইল পুট ইট ক্যারি অন। প্লিজ ক্যারি অন ইউর স্টাডি। কাউন্ট অন। নাম্বার 4, কাউন্ট অন, ডিপেন্ড। আই কাউন্ট lot on you about this matter. আমি এই বিষয়ে তোমার উপর খুব নির্ভর করি। ফলো, অ্যাটাক, আক্রমণ করা। The enemy suddenly fell on the opposition. শত্রুরা হঠাৎ বিরোধীদের আক্রমণ করেছিল। Get on, proceed. Please get on your study. That is, proceed on your study. তোমার পড়াটা চালিয়ে যাও। Go on, continue. This is also like carry on. Don't hesitate to carry on, go on your work. তোমার কাজটা করতে ইতস্তত করবে না, মানে চালিয়ে যাবে। Hold on. Please hold on the phone. দয়া করে ফোনটা একটু ধরো। ওয়েট, কিপ অন, দ্যাট ইজ ক্যারি অন। সেম, ক্যারি অন, কন্টিনিউ, গো অন, কন্টিনিউ, কিপ অন, কন্টিনিউ, কিপ অন, কন্টিনিউ। প্লিজ কিপ অন ইউর স্টাডি। প্লিজ কিপ অন দ্য ওয়ার্ক। নক অন, ব্যাঙ্ক। সামওয়ান সাডেনলি নকড অন দ্য ডোর। কেউ হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল। Put on, wear. He puts on a beautiful dress. He put on a beautiful dress. সে সুন্দর একটা ড্রেস পরেছে। Set on, arch forward. The revolution leader set on his people to revolt. বিদ্রোহী নেতা তাদের লোকদের লেলিয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহ করার জন্য। ওকে, সো ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও, প্লিজ শেয়ার and subscribe my channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. Thank you everyone.